Hello everyone, my name is Mr. Edson Muvunyi and I will be with you in human physiology. So today we are supposed to cover the following learning objectives, starting with the first that will require us to describe the general concept of physiology. The second one that will require us to experience the levels of organization that is chemical, cellular level, tissue level, organ and organ system level. The third that it will require us to explain the hemostasis and the hemostatic control systems. And the last that will require us to describe the feedback mechanism, that is the negative feedback loops, positive feedback loops, together with feed-forward mechanism. So starting with the first concept of physiology, the goal of physiology is to explain the relation of the how physical and chemical factor influencing from the external or internal point of view of the human or the body of a living organism. How are they responsible for the origination, development and progression of life? That is to say, how are they responsible for how the organism is formed or created, how does it develop into a full being, and how those factors are influencing its life, how are influencing the progression of its life. So whatever type of life, either from the simple or simplest form of life like virus to a more complicated form of life like human being, each of life has its functional characteristics or functional behavior. So with concentrating on the human being, so it's considered as a complex form of life, and it is compared more likely to a highly technical or organized or sophisticated machine, for instance like the supercomputers. So despite the fact it is considered to be highly technical or complicated machine or organism or form of life, human being is considered to perform as a single entity. That is to say, it is identified as a single entity despite of having different organized operative parts or organized operative systems. So within the single entity, it's composed of different operative parts. The operative part are performing or working independently. But despite the fact that they are working independently, this operative part are performing their specific function, but they are related or correlated to one another. So they are relating to one another for the one main fact, coming up with a single entity, full, organized and well-being, that is having life. So this operative part that are independently performing specific system, they come up or cooperate together to form dependence operative functions that conjunct or form up or come up with a full being. Kwa tunaona hapa kwamba system moja, operative system moja inafanya kazi husika, specific function peke yake, lakini ile specific function zinakuja kujumuishwa pamoja. That's kama with the word conjunction, nakuja kujumuishwa kwa pamoja ili mradi kuja kutengeneza kiumbe kimoja, mwanadamu, ambao tunamconsider kama single entity. Kwa despite the fact hizo operative parts zina perform functions zao, lakini zinashirikiana kwa pamoja. Ushirikiano huo unaleta uhai na unamsimamisha mwanadamu mmoja ambao tunamuona as a single entity. But if it happens either of the operative part or operative system is affected, that is imepata abnormality, imekuwa infected, imekuwa damaged, imepata any kind of pathogenicity, imepata any kind of genetic mutation, ile effect katika operative part or operative system husika moja ita influence effect katika functional or related functional activity ambazo inakuwa nazo na operative system nyingine. Kwa mwili hapo sasa utashindwa kufanya kazi na utashindwa
kuleta kiumbe, kumfanya mwanadamu aweze kufanya kazi zake au kusimama kama single entity. Pale tunamconsider mwanadamu amekuwa amepata pathology kutokana na effect ya ambayo imetokea katika operative system moja. Na kiasi gani zina affect system nyingine ni kwa sababu mwili wake umeumbwa kwamba operative system moja inakuwa ina influence pamoja na au ina perform pamoja na katika operative system nyingine. So tunakuja hapo katika definitions where we say that physiology is the study of how the parts of the body and the way in which they cooperate together to maintain life. So we know the parts of the body from the anatomy, and in physiology we know how they are function. So after knowing how they function, we also know how they cooperate together. So each, like the way we explained in the previous chapter, we said that each body part work independently, but despite of being independently, they depend on one another. Like they cooperate to one another for the main purpose of having an individual who is fully organized, who is having life, and who is healthy. So when it happens that this either of the body parts or organ system or operative system is damaged by any means, like we said in the previous chapter, the damage will affect the functions of the body, starting from the operative organ or operative system that is affected towards other operative systems that are cooperated or related to one another. We take, for instance, the operative system, it is to be the cardiovascular system, and the operative part, it is to be the cardiac muscles or the heart of a human being. If it happens either the part of the heart is affected or the cardiovascular system generally is affected, we know the cardiovascular system is linked to the circulatory system, that is to say the blood as a connective tissue, it is linked with it. So the system will affect other part of the body. It will affect the excretory system, it will affect the metabolism of the body, and so on and so on. So that's how they are dependent. So by all this effect on the specific operative system or specific operative organ will bring out a pathology. The abnormality is what we know as a pathology, either by damage, either by physical energy, or by infection like pathogens, or by genetic mutation. All those sort of damage will bring up abnormalities that will affect the body function, and that's become of the concept of known as illness. So human physiology is a very important aspect of life. As we know, the subject will enable us to know how specific characteristics and mechanism of the human body make us a living being. Human physiology is always explaining how life is formed and how life is progressed. But the main concept of knowing how life is formed and how life is progressed and how does it make a living being are always out of our control. In what sense? That is, physiology is explaining things that we cannot do but all are essential. Inatuelezea vitu ambavyo sisi hatuwezi tukavifanya, yani viko nje kabisa ya uwezo wetu katika mwili. Physiology inakuja kuelezea umuhimu wake. Mfano, huwezi ukaizuia njaa, huwezi ukazuia hofu, na huwezi ukazuia baridi kusikia. Hivi ni vitu ambavyo si viko nje ya uwezo wetu, lakini physiology inakuja kuvielezea hivi vitu kwamba kiasi gani vina umuhimu wake, mbali na kwamba viko nje ya uwezo wetu. Kwa mfano, njaa azenga huwezi ukaizuia, utaizuia tu pale ambapo utaweza kupata chakula. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba njaa, mtu anapopata njaa ina umuhimu kwa sababu mtu atafanya ile kutafuta chakula. Akipata chakula atapata nutrients zitamsaidia mwili wake. Lakini pia kwenye concept ya hofu, kwa hofu inatengenezwa katika mwili wa mwanadamu ili mradi aepukane na vitu hatari kama ni kuumia au ni kukimbia. Vyote hivyo ni hofu ambazo
zinatengenezwa. Hofu iko nje ya uwezo wetu wa control, lakini vina umuhimu katika kutengeneza, kuhakikisha uhai wetu unaendelea kuwepo. Something is sensation ya coldness or warmth, whatever. By the sensation inatusaidia sisi mwili wetu kwa ndani, kwamba ndani kuna ili kuweza kucontrol, kutengeneza ile kiwango cha joto ambacho kinatakiwa kiwepo kiendelee kuwepo. Hatuwezi tukazuia kusikia baridi, hatuwezi tukazuia kusikia joto, lakini vyote vina umuhimu kwa lengo gani? Kuhakikisha uhai wa mwanadamu unaendelea kuwepo. So by all this example of explanation that are out of our control, physiology inakuja kutuelezea jinsi gani mwili sasa hizi function za muhimu kwetu. Kwa baada kuelezea hapo, we come up to the next objective of levels of organization, ambapo mwanadamu ana consider kuwa organized in different level, from the smallest level to the more complex level, na kila level inakuwa dependent kwa level nyingine. So level ya chini kabisa inakuwa considered kama chemical level, mpaka level ya juu kabisa ambayo tunamwona ni mwanadamu mwenyewe anayesimama kama mwanadamu. Kwa hiyo tunaona hapa, hii ni diagrammatic description, kwamba mwanadamu anakuwa considered ana level kuanzia chemical level, ambapo tunaona hapo ni atom and molecule level, ambapo hapa tunaona hakuna utambulisho wa uhai katika hata viumbe ambavyo sio hai vina atom and molecules, lakini bado havitambuliki katika orodha ya vitu ambavyo ni hai. Tunakuja kuona kwamba atoms zikijishajipanga zinakuja kuformulate molecule ambazo zinatofautiana mpangilio wake, zinakuja kuleta organelles ambazo zina organize kwa ujumla, na other parts of the cell zinakuja kutengeneza kitu kinachoitwa cell. Now hapa ndio tunapoanza kutambua uhai wa kiumbe hai. Hapa ndio tunapoanza concentration yetu inapoanza, na hata pathology zikitokea basi zinaanzia kutokea katika seli. Tunakuja kuona pia seli inakuja kwa ujumla, zikiwa nyingi zinatengeneza what we call tissue zikiwa nyingi zinatengeneza organ, na organ zikijumuika kwa pamoja zinatengeneza systems ambazo ziko dependent kwa one another, lakini mwisho wa siku zinakuja kumtengeneza mwanadamu kamili. So hapo tunaona maelezo hayo, mpangilio kuanzia atom, organ, cell and finally from atom, cells, organs and finally to the full being. Kwa tukianza na cell, ambapo niliposema cell is considered to be like the third level of organization, from atom and molecule composing of organelles. That organelles are formed from organized or specific arrangement of molecule. Now we come to know how cells are important in our life. Katika seli ndio tunapoanza kuona uhai unapoanza. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba when I consider cell as a basic unity of life, is because there is where we identify life. From there onward tunaanza kuona uhai. Lakini kabla ya hapo hakuna organization ya chini ambayo inaweza kutambulisha uhai. Lakini cells zina tabia kwamba zina work independent. They work as independent units. Zina function zenyewe kama zenyewe kutokana na specific function ambayo inayo, kutokana na tabia yake ya organisms ambazo zinazo ndani. Now that independent work zinakuja kujoin pamoja na cells wenzake, zina give out a specific tissue function. Kwa hiyo tutaanza kuona pia hapa tunaweza kuzidistinguish cell pia kutokana na size na shape yake. Tutaona baadaye jinsi gani size na shape tunaweza tukazitumia katika distinction. So hata pathologist, mtaalamu anayegundua magonjwa na maradhi yanavyo affect body function, anakuwa anaangalia jinsi gani hizi cells zimeshambuliwa. Nimesema kwamba hata pathology inapokuwa inatokea katika tissue level. Kwa hiyo kujua size ya cell husika na shape yake ni muhimu, kwa sababu kama kutatokea any pathology, basi tutajua tu
shape yake ama size yake itakuwa disformed in whatever manner. For instance, kama cancerous cells tunajua zina size fulani na shape fulani, non cancerous cells zina size fulani na shape fulani. Ikitokea sasa size na shape husika iko tofauti, basi itatusaidia sisi kujua kwamba pathology whatever the cancer iliyotokea imetokea kwa sababu zinakuwa zina sifa tofauti na seli za kawaida ambazo tunajua zenye size na shape husika. So each cells tumesema ziko specialized and they are independent and carry out a particular function that contribute to body needs. Kwa zina perform in a specialized manner, they are independent, and that specialized and independent function zina carry out baadaye katika mjumuisho tunakuja kuona a particular function that is important within the body. Kwa kama ni cell ya kudigest, zikijumuika pamoja tunaona zina effect katika digestive. Kama ni cell ya secretory, zikijumuika pamoja tunaona ina effect katika excretory secretory function, for instance tuseme hormone secretion and so on and so forth. So ni types of cell ambapo tunaona kuna nerve cell, tunaona kuna muscle cells, tunaona tuna mfano wa muscle cells hapo kuna smooth muscle, cardiac muscle, tunaona tuna bone cells, tuna reproductive cells, tuna blood cells pamoja na gland cells. Kwa hiyo unaona hizi cells zote zinasimama as a single independent unity that performs specific function. Specific function yake inapewa kutokana na jinsi at smallest unity at smallest form ilivyo. Organelle gani nazo, ina tabia gani hiyo cell husika. So ile level inaanza kutengeneza utofauti, peculiarity that differentiate it with other cells, that make it to be independent, that make it to be specific. Kwa jinsi zitaanza kuorganize kujumuika kwa pamoja, basi zitasaidia kutengeneza effect ambayo tutaiona baadaye kwamba ni body function husika ambayo inasaidia katika cooperation in relation with other body parts or other operative systems. So tunaona kwamba ni cell ni kiunity kidogo sana lakini ni important, lakini mwanadamu anakuwa considered complex kwa sababu ziko nyingi sana na zina tabia tofauti. Hapo tunaona ziko about 37 trillion na zote zimepangwa in a way kwamba mwanadamu anasimama na kuonekana kama mmoja. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani complex mwanadamu alivyo. So baada ya kuona cell working as an independent basic unit of life performing specific function behaving in a peculiar manner, tunakuja kuona sasa baadaye zinakuja kuungana. Zikiungana cells zenye tabia husika, consider tissues zina involve cells zenye tabia zinazofanana, cells zenye specific function or specific activity. Zikiungana zinakuja kutengeneza tissue. So complex organism like human body cells with similar structure and function are found together to forming tissue. So zikishaungana zinakuja kutengeneza tissue, ambazo hizi tissue sasa sisi tutaziclassify according to their size and shape, kama vile cells tulivyosema kwamba tunazijua size yake, tunajua na shape yake, lakini kuna kitu kingine kimeongezeka hapa, according to the functions of the cells. Kwa hapa ndo tunaanza kutambua sasa cell fulani ina work independent, ina perform specific function. Hatuwezi tukatambua kazi yake katika small unit kama jinsi ilivyo kwamba cell moja tutambue tu kazi yake. Effect ya ile cell, kazi ya ile cell tunaiona pale ambapo zinaanza kujumuika pamoja na cells zingine kutengeneza tissue. So hapa tunaanza kwanza kuona kingine kwamba functions of the cell. Tutajua function ya bone cell for structure and so on, ni kwa sababu haisimami cell moja ya bone kuonyesha kwamba ina structural function. Zinaungana kutengeneza tissue za bone ambazo zinaonyesha zina structural function. Kuona ni epithelial cell of the skin with protective function, haisimami cell moja, lakini zikijumika kwa pamoja zinatengeneza protective function ambayo inaonekana kuulinda mwili against any damage. So here tunaona ni size, shape and function categorization, and we see that the cells of the specific function joint form
tissues. The tissue now operate in giving a certain effect or a certain operative effect. So baada hapo tunakuja kuona there are 4 main types of tissue. Hizi tissue sasa katika mwili wa mwanadamu ziko kuu 4. Tutaona hizi tissue zote kuu 4 jinsi gani zinatofautiana kwa tabia. Kwa ya kwanza ni epithelial tissue au epithelium, na yenyewe na subdivision zake. Connective tissue na yenyewe na subdivision zake. Muscle tissue zina subdivision zake, pamoja na nervous tissue. Hizi tissue tunaona kwamba ziko specific with specific function, zina specific effect, lakini pia zinaweza zika cooperate with one another. So starting with the first, that is epithelial tissue or epithelium. This is a group of tissue also referred to as epithelium. It refers to the sheet of cells that cover those body parts. So epithelium inakuwa considered as a sheet of cells. When you say sheet of cells, ni kama kitu kimepangwa katika layer. Mfano, chukulia mfano wa karatasi zilizopangwa au shuka iliyofunikwa juu ya godoro or any sort of that manner, kwamba ina mpangilio fulani. Jinsi zile cells zimepangwa zinakuwa katika ule mpangilio, kwamba kama ni mfumo wa karatasi zilizopangwa kwenye band of paper, au kama ni shuka lililotandikwa with that organized manner of arrangement. That's how epithelial cells are considered katika lowest level of arrangement. Na considered kuarrange kama vile sheets. So these sheets of cells, they have the following function. They are mostly involved in the coverage of the exterior surface, sehemu za nje ya mwili. Kwa mfano kama ngozi, ile ni epithelial cells or sheets of epithelial cells that cover the external part of the body. Lakini pia zina cover internal cavities. Internal cavities tuna involve ni zile sehemu ambazo zina space in between. For instance, peritoneal cavity, tunaona the pleural cavity. Tunaona kuna katika uterus kuna uteral cavity. Now katika uterus pia tunaona kuna that cavity. Now the lines of those cavities, kuta za zile cavity zinakuwa zinatengenezwa na hizi epithelial cells. Lakini pia we have what we call passageways. Mfano, sehemu zote ambazo zinakuwa zina sifa ya muundo wa mabomba. For instance, kama vile blood vessel, kuta za inner part of the blood vessel zinatengenezwa epithelial cells. Tunaona pia hata digestive tract, kama the lumen of the small intestine, large intestine zina feature pia za passageway. Lakini pia tunaona site zote ambazo zina secrete glands. For instance, kama vile salivary glands or hormone secreting glands, kina insulin and so on, kina pancreas and so on and so on. So hizo ni sehemu ambazo hii exterior parts are more likely or most commonly involved. Lakini pia tumesema kwamba hizi zina specific function. Kwa katika mwili wa mwanadamu tunaona kwamba epithelial zina offer protective function of underlying structure. Mfano, tumesema kwamba the exterior surface of the body is covered with the epithelial cells or epithelial sheet cells. Hizi zote zina offer protective function against what? Against dehydration, kwamba mwili usipoteze maji kutokana na exposure from the external part. Against chemical contact, mfano kama any chemical contact ambayo ita damage organ in different parts of the body, skin, basi ina offer protection. Mechanical damage kama kuumia and so on and so on. But also tumeona kuna secretory function. Mfano the certain glands ambazo tulizoziona, absorptive function. Mfano passageways ambazo tumeziona, ambazo mfano kama the lumen of the small intestine zinakuwa zina offer absorption kutokana na specific characteristics kuwepo na microvilli and so on and so forth. Lakini pia baada ya kuona function hizo, tunakuja kwanza kuzicategorize hizi tissue, kwanza kuona
Sasa jinsi gani shape yake, jinsi gani size zake zilivyo katika tissue level tunaweza kuzipanga vipi. Kwa epithelium inaanza kupangwa, inakuwa considered either at the simple form or stratified form. Ambapo simple form tuna consider inakuwa ni single layer of cell. Stratified form tuna consider inakuwa ina involve several layers of cell. So simple layer inakuwa ni one cell thick, stratified kama jinsi neno lilivyo inakuwa ina involve different layer of cells. So here you say that simple it's a one cell thick or one cell layer. Stratified is composed of many layers that are forming one on top of another, but also their shape. Now classification according to their shape, tutaona kuna these three terminologies, that is squamous, cuboidal and columnar. So hizi terminology tatu, squamous ina involve the shape ambayo ni wider than tall. Kwa hizi cells zinakuwa wide, yani ni pana, lakini sio ndefu sana, sio ndefu in fact. Lakini cuboidal ina involve hizi cells zinakuwa as tall as wide. They have almost equal shape in terms of upana na urefu, as tall as wide. Mfano zinakuwa na shape kama cube. Lakini pia kuna columnar cells ambao wanasema as tall than wide. Yani hizi zinakuwa ni ndefu lakini sio pana. Tutaona picha yake kama jinsi inavyoonyesha hapa. So ya kwanza hapo tunaona juu kabisa hapo ni maelekezo ya type of epithelium kuanzia katika mpangilio wa simple epithelium ambao tumesema kwamba ni one cell thick au ina involve one layer. Tunaona hizo cells zote zina involve one layer, wakati katika ile level ya chini tunaona ni stratified cells zina involve layer zaidi ya moja, ziko nyingi, they are more thick. Sasa tukianza na hizi za juu ambazo ni simple, tutaona kwamba kuna categorization ya hizi simple according to their shape. Ambayo ya kwanza tunaona ni squamous. Squamous huyu wa kwanza, wa simple squamous, tunamwona yeye base yake ni wide lakini sio tall. They are wider than tall. Hizo ndio sifa ya squamous. Kama tunavyoona hapo ni yenyewe ni pana lakini sio nene. Lakini simple cuboidal hizo tunazoziona zenyewe they have almost equal shape. That is to say their width and length and height, upana wake na urefu wake ni almost unafanana. So that's why we call it they are as tall as wide. Lakini pamoja pia tunaona columnar tulisema kwamba zenyewe ni taller than wide. Tunaona zenyewe ni ndefu linganisha na upana wake. So hizi zote ni simple, lakini tunaona ya kwanza ni simple squamous, ya pili ni simple cuboidal, ya tatu ni simple columnar. Tukija katika level ya chini, hizi zote ziko stratified. Yes, is the same concept kama hiyo ya juu, lakini utofauti wake ni kwamba kuna mpangilio wa seli. Juu layer moja ya seli, layer moja ya tissue juu ya layer nyingine, one on top of another. Tunaona hapo zinazidi kuongezeka in terms of depth or thickness. Hapo ni stratified squamous, tunaona zote ni pana alafu ziko nyingi. Tunaona ni stratified cuboidal, tunaona zote zina almost equal size lakini pia zimeanza kujipanga in stratified manner. Lakini hii nyingine inaitwa pseudo stratified columnar. Pseudo inamaanisha something not true, not true from the reality, it's false. So tunaona kwamba hii pseudo stratified ni kwamba kiuhalisia tunaona ina thickness kubwa au ina depth kubwa, lakini is not truly stratified kama vile tunavyoziona zingine za kina squamous na cuboidal. Kwa nini haiko truly stratified? Ni kwa sababu tunaona hii ni columnar cell. Tunasema columnar cell ina sifa ya urefu kuliko upana. Yenyewe urefu kweli imetengeneza urefu au ina thickness kubwa, lakini tunaona ni cell moja inayoanzia kuanzia juu hadi chini, tofauti na kina squamous ambapo tunaona kuna layers nyingi yenye cell nyingi. Kwa huu tabia ya kuonekana kwamba ni nene na hali kwamba ikitengenezwa na cell moja inaifanya hii isiwe kweli stratified, kwa sababu kwa stratified lazima ziwe layer nyingi za tissue, lakini hapa tunaona ni layer moja ya tissue inatengenezwa na cell moja moja. Kwa hiyo inaifanya mbali na kwamba ionekane ni nene, lakini sio kwamba kweli ni stratified kama jinsi zingine zilivyo, ni kwa sababu imetengenezwa na cell moja. Then nyingine inaitwa transitional. Transition just from the word transition is that from one layer of tissue to the next layer of tissue ina involve different form or different shape of cells.
Kwa mfano ya kwanza, hiyo layer kwenye transition tunaona layer ya kwanza ni squamous layer, layer ya pili ni cuboidal na layer ya tatu ni columnar shaped. So zina shape tofauti, ya kwanza ni squamous shape, ya pili na cuboidal shape, ya tatu na columnar shape. They are transitional, so it involve all those three types of shape of cells. That's why they call it transition, transiting from the top layer to the lower layer, having different form or type or shape of cells. So baada ya kuona epithelial cells ambazo tumeziona zenyewe zinakuwa zina involve they are categorized according to their shape and size, according to their thickness. Tunakuja kuona sasa another type of cells ambavyo tunaongelea ni nini? Connective tissue. Connective tissue ndo the most abundant type of cells within human body. So just from the word connection, is where we come up with the word connective tissue. So the first important function of connective tissue, they offer connections of different organ and organ systems. So mbali na hiyo effect ya binding or connection kati ya organs of the body, lakini pia zinaoffer protection, lakini pia zinaoffer support, zinaoffer integration. Integration ni mjumuisho, inajumuisha mjumuisho wa body parts zote katika mwili. Hii ni pia ni function ambayo tutaiona. The most kwa wale wasema zenyewe ndo ziko nyingi kulinganisha na seli zingine zote katika mwili wa mwanadamu. Kwa tukija kwenye function sasa, connective tissue function ya kwanza tunaona kuna binding and structural support. Kama tulivyosema, they offer connection, they offer binding between organ and organ systems of the body. Hii binding function ndio inasaidia katika integration, ni mjumuisho. Organ moja inajumuika, inaunganishwa na organ nyingine au system nyingine, now that integration or that binding comes up with an integration that makes hii ndio inaifanya sasa mwanadamu aonekane as a single entity kwa sababu ya integration as a result of binding or connection between the organ and organ system. Lakini pia kuna structural support function. So tukianza na mfano hapo umetolea na fibroblast. Fibroblast ni connective tissues ambazo zinatengeneza collagen and other fibrin factors, lakini pia zinatengeneza what we call extracellular matrix. Hizi sasa zinasaidia katika hizi tissue ambazo tunaziona, either whatever type of tissue ambayo utajua ni muscle cells, epithelial cells and so on. Fibroblasts zinatengeneza collagen and extracellular matrix ambazo hizi zinasaidia kutengeneza what we call a stroma. Stroma ni kama structural framework, ni kama vile inatengeneza framework ya zile tissue between the intercellular space, ile intercellular space, yani space kati ya seli moja na seli nyingine katika tissue zinakuwa joined by this collagen and this extracellular matrix ambazo zinatengenezwa na fibroblast. Kwa the structural framework ya tissues inakuwa formed by fibroblast, na fibroblast inatengeneza collagen and all those sort of material ambazo ndo zinatengeneza structural form, like this binding different cells within the tissue or different tissue katika organ level. Kwa hii tunaona fibroblast is responsible for the formation of stroma, ambapo stroma yenyewe ni ina create structural framework katika tissue ambayo ina offer connection katika cells within, so it's found within the interstitial space within the tissue. Lakini pia tunaona osteocyte as bone cells zinasaidia sasa ni at maturity. Hizi ni matured bone cells, so when these matured bone cells are fully matured, I mean the matured bone cells zenyewe zinazo offer ni a supportive function or structural function. Bone na consider kama osteocyte yenyewe ina offer supportive function. Tunaona kwamba muscle cells and all tissue and all organs are supportive or zinakuwa hanged katika mifupa, so that's a structural support. But also we will see protective function, ambapo tunaona blood baadaye tutaona ina offer macrophage, leukocyte and mast cells ambazo zinasaidia katika fighting infection or germs or whatever sort of pathology that we realize. Hizi zina offer like a protection, ni kama seli za ulinzi. Lakini pia tutaona
blood, mbali na kwamba ni kimiminika, ina offer protective function. Hii ni connective tissue ambayo is integrating or it is involving all body parts. Tunajua kwamba yenyewe ina offer ku transport nutrients, excretory substance, hormones and so forth and so on. Hiyo ina offer transportation, lakini pia it's offering integration, because tunajua tissue kutoka sehemu moja ya mwili zinakuwa connected na sehemu nyingine kwa sababu zina share material yake kupitia blood. Lakini pia kuna insulation function, mfano kama fat cells beneath the epidermis, the subcutaneous cells. Hizo subcutaneous tissues zina offer insulation, zina reduce heat loss from the external part of the body, from the internal part of the body to the external. So heat loss by radiation inakuwa prevented kutokana na presence ya hizi fat cells ambazo zina offer insulation. So hapo tunaona how can this connective tissue be classified more and more, like bone cells classified to compact and spongy, cartilaginous. Blood inaweza kuwa classified into different forms, the granulocytes, and so forth, tutaona baadaye. So here tunakuja kwenye muscle tissue. So muscle tissue, hapo tunakuja consider the three main types of muscle cells. So one of the characteristics of muscle cells is that they have a property of being excitable, that is, they are stimulated. Stimulated after what? After stimulation from an external stimuli. So they are responding to a stimulation of external or whatever internal stimuli. After that stimulation, they have another property of contracting. The contraction ikishatokea ni kwamba ina provide movement. So movement will bring a certain effect and so on. So tunaziconsider kuwa three main: the voluntary or skeletal muscle, the smooth muscle together with cardiac muscle. Hizi voluntary or skeletal muscle ni mfano muscles kama mfano the gluteal muscle, the calf muscle, the triceps, biceps. Hizo zote ni skeletal muscles, zinakuwa zile ambazo ziko linked or joined with the skeletal system. The voluntary zinakuwa controlled na nervous system. Lakini smooth muscle mfano zile ambazo ziko katika the digestive tract, zile ambazo ziko katika ambazo zinasaidia katika eyelid, all those that are out of control, yani we cannot control them. Hatuwezi tuka control digestion, hatuwezi tuka control blinking of eye and so on. Those are involuntary, we are out of control of them. Lakini voluntary unaweza kanyanyua mkono, that's you decide what to do. Lakini pia kuna other specialized form of cell ambayo tunaita cardiac muscles of the heart. They are very peculiar, they have different characteristics kulinganisha na wengine. Zenyewe ni kwamba they have what we call automaticity. Zina uwezo wa kuperform function zenyewe bila kuhusishwa na the central nervous system. Lakini zina internal control the system, ndio hiyo tunaongelea automaticity. Lakini pia hizi pia zina mbali na kwamba contractility na zingine ambazo zinazo, seli zake zina sifa tofauti na seli za wenzake. Kwanza seli zao wenyewe ni single nucleated, wakati tunaona tissue zingine, muscle cells zingine they are not single nucleated. Lakini pia seli zao zina sifa nyingine ya kuwa striated, ambayo ni sifa ambayo ipo katika muscle cells nyingi. Lakini kuna sifa nyingine ambayo yenyewe inayo ni kwamba their cells are blanched. Lakini pia katika hizo blanched cardiac cells zinakuwa connected to one another by intercalated disc. Lakini pia zina sifa ya kuwa na uwezo wa kuwa na what we call conductivity, uwezo wa kupitisha umeme ambao unazalisha ndani yake. Ina uwezo pia wa conductivity as a result of effect of that intercalated disc and so on. And so forth and so on. Hizo ni mfano tu wa baadhi ya sifa za cardiac muscle ambazo zinatofautisha na muscle cells nyingine. So
Baada ya kuona hizo muscle cells, tunakuja kwa another specialized system, nervous tissue. So nervous tissue ni tissue ambazo ziko katika nervous system. They offer telecommunicational function au communication ya body system kwa njia ya umeme, tofauti na cells zingine. Cell hizi zenyewe ndo peke yake zina uwezo wa kuoffer communication ya umeme, and they have another feature ya kuwa non-regenerated, kana kwamba zikikuwa damaged, zikifa haziwezi zikatengenezwa mara nyingine tena, tofauti na kina epithelial cells ambao they can be regenerated. Nerve cells they are considered to be non-regenerated. Kina epithelial, kina connective tissue can be regenerated, lakini kina nerve cells hawa ni non-regenerated. So sifa gani ambazo nerve cells inazo? Kwamba kwa kwanza ni kwamba they are stimulated or what we call excitable. Lakini baada ya stimulation, they have this special thing that they do, propagation of electrochemical signals. Propagation ni ule uwezo wa kusafirisha umeme. So huu umeme unakuwa unasafirisha in form of what we call nerve impulse, ambapo tunajua kwamba umeme ukishazalishwa unasafirisha taarifa, yani taarifa ambayo ni ya stimulation inasafirishwa katika njia ya umeme kutoka sehemu moja ya mwili mpaka sehemu nyingine. Lakini jinsi gani hizo electrochemical signals zinazotengenezwa ni kwamba kuna utofauti wa chaji katika mazingira ya ndani na ya nje ya nerve cell unatengeneza umeme. Ule umeme ndo unasafirishwa katika mfumo ambao in a form of nerve impulse. Kwa ni taarifa inakuwa inasafirishwa katika njia ya umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Lakini hizi nerve tissue zenyewe zimekuwa categorized into two state. Kuna ambazo tumezielezea zina sifa kuwa excitable, they have excitability, lakini kuna nyingine ambazo they are not excitable. Zile ambazo zina sifa ikiwa excitable tumeona kwamba zinaweza zika initiate, zika receive, zika conduct na zika transmit information. Lakini hizi ambazo hazina sifa kuwa excitable, they are called supportive cell. Mfano wa supportive cells ni what we call neuroglia au glial cells. Mfano wake kuna astrocytes, kuna ependymal cells, kuna kingine mfano kama oligodendrites, microglia and so on. All these hazina uwezo wa kuwa excitable kama sifa ya kwanza tulioelezea hapo juu, lakini zenyewe ndo zina offer support katika nervous system. Hizi zinapatikana mfano katika blood-brain barrier. Baadaye tutaziona tutakapokuwa tunasoma katika nervous system. So huu ni baadhi ya excitable, non-excitable na excitable cells ambazo zipo katika nervous system. Kwa huu ni mfano wa diagrammatic description ambapo tunaona mfano wa muscle cells kaonyesha cardiac, smooth cells kaonyesha the stomach, connective tissue kaonyesha mfano fat, fat ni connective tissue tulisema. Mfano kuna bone hapo, lakini pia epithelial cells kaonyesha katika skin, kaonyesha katika lumen, kaonyesha katika lumen and skin, and kaonyesha pia na nerve cells. So the diagram imekuwa cut, lakini hiyo ni mfano wa description. So thank you and I hope tutakutana tena kwa ajili ya kipande kingine cha session ya homeostasis.